마주 마주 남지 다다님 비심제 탐지게 된도 돕잘라나면 바양다 봐 조배 산지 공부를 무지 진행자 토바차 뒤에도 조배 산지 공부를 무지 진행자 토바차 뒤에도 등이 담비 취해서 무슨 비구는 근적이 리바는 레바세다 데셈바슈 강셈바슈에 담비 취해되다 삼대 가진 아니 가르래 아니 가르래 지구에다 자위 뒤수 제대로 잡아 세기 삽제 나는 다 가진 예방아 인니보 뽕와 뒤지 기때마 세기 다 디카도들라 어디 산에 다죽 뒤에기 다 디카도들레 베스 아트린티니마 도장슈에인스. So first, while listening to the precious Dharma, please make your mind clear and listen with the motivation to attain the supreme, highest, most precious state of perfect awakening of Buddhahood for the sake of all mother sentient beings who are as vast as the sky. And where we are in the Dharma that we are listening to is where we left off last week, and we went through the section about what to do when laxity and excitement are absent. And we talked about the 5 faults for serenity meditation, the 5 faults, as well as the 8 antidotes, the 8 applications of antidotes. So we will continue on from there today. 도체 다든다 데 참데 담아두스는 말로기 니니 셈제직비 띵엔진 첨바당 시신기 친구다 자와 최대 종의 담가 탐지기 투모와 이메스 신이기 대비 구주 인기 응하게 나라 미고서 인념도 순간 미차데스 나졸라나메비 규데량 숭배 투모와 임비치로 스타 다든다디 예방아 이니 뭐 봉화 두지게 스니다 아니에게 다 니보 계고 메저와 예방아 좀 메시도 디 공수디 아니 지 가르치스나 담가 다 등하나도 곰자에게 감각이 되는 투모인 염려도 직받을 해스티로와 다 딘다와디 아니 체니기 택바스도다 팔지 하나도 도의 값으로와 디 고고를 응하기 값을 고 말했으니 디 남나 지금 말했어 간스나 응하기 값이야 예방아 이니보 뽕와 두시게 땡주되더니 양내양도 송요래 신두산이 디 도당아 아니가라 아니 곰 잡용도 띵해서 곰용도 어다디 예방아 쇼메체도 니보 계기 남샤디 아니 베셰고에당 디동는 조고에디 개치물에 신송거래스 보다. So starting from that place where we left off in the text, it also, one second while I find it. Yes. This is, so now we're on page 70 on the 3rd paragraph. That mindfulness and vigilance remove laxity and excitement from your mind's one-pointed concentration is a common theme to all personal instructions on this practice. So do not think this is a teaching particular to the vehicle of dialectics, but it is not necessary in the mantra vehicle, for it is common to the mantra vehicle as well, since this is also stated in the class of the highest yoga tantras. So here we are talking about, again, this method of meditation, which is to practice regarding the 5 faults and then the 8 antidotes which abandon them. And this meditation, this way of meditating, this is common meditation for anyone who wishes to develop concentration. So the vehicle of dialectics here is referring to the sutra vehicle. The dialectics could also be translated here as philosophy or kind of the philosophical text, the dialectical text. So that, but here is referring to the sutra vehicle, the sutra text. And so this is something that's not only for that vehicle or those practices, but as just as applicable in the mantra or the tantric vehicle. And that's because it is the common way of developing concentration for any practitioner. 도체 다 되게 돼요. 선부지 따바 당부 rabje 니발레스 듬비 띵인진 뽕위 두제당 듬비 준주 강바 엠발라 네바당스
되자다 자와 네바 고발라 네바 양 네바是양타바 봉어 용수 규와 데스 dimbaade shindu shumba tang sing toa mayinba gomba tang xie zunzhu tang jeba tang simgi tingenzi sumla yang tedra sungsu oda di kasina da dinda ponga dushe ke gomdang jorwa ta o di tingenzi gomzu dis 아니 다기 ngagi shungla 튕고래 세디 다 삼부다 따봉아비 균나라 와다 ngagi shung나라 아니 데 듬비 띵인진 뒤제 당 뎀비 준주 강바 엠발라 네네 스니다 준주 강바 공당디로와 되자다 자와라 네비 고발라 네바 양다바 뽕와 용수 규와데 듬바당 신도 shum바당 다 준다도다 같이 쓴거스나 준주 강바 공주당 신의 공주 네지바래 다 준주 강바 공 세디 준주 강바 수디 쭈쭈나소기 땡 지경기 아니 띵인진들라 근데 띵인진기 람질라 아니 준주 강바라로 다 준주 강바디 아니 가스나 나기 슈나라 아니 듬비 준주 강바 쳬비 준주 강바 준주기 준주 강바 심비 준주 강바스네 오다 딘 남샤디 아니 슝코라나라 아니 카세부 듬비도 와스 인도산에 다 준주 강바 공주디 아니 예방가 이니 뭐 뽕와 두시 제때미 고는 공주다 내직바래 소다디 가스나 강라디 숭가로 와다 준주 강바 공주다 내직바래 스는다 준주 강바 공주디 아니 나기 슝나라 숭여래 스디 숭이 슝디마 룽데 당샤도와 인도산에 준주 강바 시 스니로와 오다 준주 강바 시 남규다 가스나 뚜주 뚜바 담민다기 떼기로와 딘디 시덴 더워디라 띵인지 아니 딘데지 고고 다 띵인지 딘도와디 시네로와 시네당 하동 순도 주비 띵인지 고고여서 딘데비 띵인지디 아니 이셰디 람딜라 준주 강바스 가스는 준주 강바라고 주잖아 말아서 빼는 미 강바라도 미 조회라 파수 조회라 강바면은 조투에요 말와다 그 팀멤버 다 신달라 뛰어버면도 소소랑도 그 조와라 강바지 고고 지기로와 어 딘낭시시니 주바 담민다 뛰어발라 아니 메타 메비티니 띵인진디 차와 인상 띵인 딘데비 띵인진들라 준주 강바스 보다 준주 강바게 되니 니수 시디 아니 나게 값이야 된도 와 되마 인상 다 준주 강바 고메기 띵인진디다 아니 또 값수 되니 신의 공주께서 시엔디 다 티니 니직바 세 송강아 조사소와 조사 인상 다 디고데 나게 값수 된비 콩디 나 무슨 송샤스 어도지 나 건다 당가 준주기 강바 시스 세 그런 somewhat drunk gas on the younger son down sheet. The other Dumbi Gambache Dumba Dina Hodra Duade Dumba Dumba Tapi Toba Dumbi Gamba Junjugi Junju Gamba Chubi Junju Gamba Simbi Junju Gambas. Sorry, muted myself again. Okay, so continuing to read. The second chapter of the first section of the Glorious Integration Tantra Samputi states, the concentration of yearning, the foundation of the supernormal abilities associated with remedial application, is based in solitude. It is based in freedom from attachment, and it is based in cessation. There is thorough transformation by means of correct elimination. With this yearning, you meditate without being very slack or elated. It also describes the three concentrations of enthusiasm, of analysis, and of the mind in the same way. Serviceable concentration, as explained above, is the basis for attaining qualities, such as supernormal abilities. Therefore, since it is like a foundation, it is called the foundation of supernormal abilities. So this again is emphasizing using an actual quotation from one of the tantras, emphasizing how the method of meditation or the practices for meditation are the same, are common to both the sutra and tantra practices, because here this is quoting from a tantric text, the glorious the integration tantra, the Samputi tantra. And so here it's referring to these different types of concentrations, which the Tibetan word is literally like the leg. So here it's a sort of just, I guess, foundation is how they're translating that here. So the foundation
the concentration. Oh no, it's just saying concentration. But anyway, in the Tibetan word is like these legs, these 4 legs of concentration. So they have here the yearning, then the next one talks about and the commentary below. So there are 4 concentrations or legs of concentration associated with these practices here. And so we have the concentrations of yearning, enthusiasm, analysis, and the mind. So those are the 4. And those 4 are all meditations that are concentrations which rely in the same way on developing, just like developing serenity does, it relies on the same practices. So they're all the same point, that they're the same, they come to the same point of practice. So that's why this is being referenced here. And it's when it talks about that these are the basis, a serviceable concentration is the basis for attaining qualities such as supernormal abilities. So here it's referring to the ability, for instance, to emanate many different kind of emanations, to make a display of various types of emanations. It's kind of mental abilities or supernormal mental abilities. And these depend upon having concentration. So that's actually, why I mentioned that this term is leg or foot or leg, is because we can use it as like an analogy, just like in order to be free to freely move about and walk about here and there, you need to have legs. Otherwise, you're dependent on others to move you. So likewise, in order to have these extra mental abilities, like emanating various forms and displaying emanations, you need to have the legs, like the leg of the stable, serviceable concentration. So that's how the term is important there. But anyway, foundation works fine as well. It's the foundation for all those kinds of extra normal, supernormal abilities. 도체 다디 오들라 날시비 띵엔제 레스rum과 티니 준줄라소비 윤된 그렇죠. 날시비 띵엔제 레스rum과 티니 준줄라소비 윤된 주비실 주베스 강바당 자위 준주 강바이라스 대주발라 고시데스 듬바 잡이 토바당스 준주 규정부 토바당치 미바 넘버 집에 띵인지 토발라 듬비 띵인지네스 준주당 최바 띵인지 셀라스 우기 띵인지 사변 셈라 여발라 때네 심제지바 토발라 심기 띵인지 셰자고 우디데실레 셰바 셰도스 신도 슌바니 로차바인라스 생토바니 토아 셰자와니 dimchapati tini dan chawa changgobi tyonu stadu shinida 준주가 강바고 되니 곰당당 준주 강백이 내수되다 디나르와 다 준주 강바디 아니 디 가서 나띵에 내가 선부터 따봉업이 주나라 달나기 쉬우나 숨조 어다 디 준주 강바디인다 날 셰바 쓰니더니 얘 강라 예방가이 봉가 뒤지게 집에 원에 아니 류다 심 레수중에 띵인지 고메저와 어디 아니 준주라 소바 윤대 강가기 준주 배나 준주 근원시당 그와 아니 다 남유쟁아 세당 무시세 너와 무시 축세의 쟁아라 속바 준주 강가라 아니 네와 코바지레스 디마세다 준주 강바 디네 준주 강바 디라 줍주디라양 둠바 잡유고네와 둠바 슉잡유고네 줍단치 준주 규릉부고네 줍단치 아니 가리래 미발라 디니로와 디니 가스나 쮸바 로와 셰라비 쮸비고네 쮸비 준주 강바스 다양 개와 체딜라 멘장 개와 ngам알라 디니 딘데 띵이지 양양 곰비 똑기 아니 셈비 준주 강바 체딜라 디니 고 미바 때바섬길 람상 아니 딘데 준주 강바 깨투베오 딘조 강가 다 시저우디 가와차와레스나 아니 여기 시내다 하동 고메기 짐바주 여기가 송여와 오다 티다 내가 침무 차대래 소다 티다 마 디셰디 두슨 마 송샤스 다 도르스드나 다 마게 타돔 자윤데 신도 슌바니 로차바인라 신도 생다바니 토와 셰샤와니 dim차바디 디니다 차와 짱고바 되노스다 텐데비 준루 강바디 아니 베 심신도 슌바 심팔르바야 마인게
양 야 심야 생도 차와와 아니 야 틴데기 고비 차도 대한 많이 바게도와 심 아니 야 줌바당 dim바 디니 여러 왔다 디니 dim르 림보지 통이더니 디 미남디 짱거래 스드 다 준주 강바 공주당 신의 공주 내직바래 소다 디기다 주동 괴되는다 도르주도나 다 딘데비 예방아 이니 뭐 뽕와 두지 개된수디 아니 배심 띵이주 공주 강가란 고거를 하바도 아니 나 주주 나속이 뭐실라 소바테다 주발라양 예바도 고거래 소다 디기 내디다 내가 친구이 마디다 저름지대 기부시고 주지 디리샤스 좀 어딘데지샤 그나 춘주기 감바시 사야디 담보다 춘주기 감바더니 더 숨바디 쭈베 감바디 쭈베 준주 감바스디 루와 시랍 루와 시랍기 나바치비고니르와 여러와 시랍기 나바치비 쭈바스디 시랍기 나바치비고니 아니 다 둔다도 하동라 되네 또 어디래다 딜라테네 띵에전 토기로 어디 토기인데라 되니 쭈비 준주 감바스 So now we'll continue reading. It also, texts such as Stiramati's explanation of the separation of the middle from the extremes explain that there are 4 avenues to accomplish this: achieving it through fierce yearning, achieving it through prolonged joyous perseverance, achieving concentration by discriminating examination of the object of meditation. These first 3 are called respectively yearning concentration, enthusiastic concentration, and analytical concentration. And achieving one-pointedness of mind based on having in your mind seeds of earlier concentration. This is called mental concentration. Very slack refers to excessive relaxation, and very elated refers to excessive tightness. The point is that you should sustain a meditation which lacks these 2. So, and just to carry over from the last few sentences that I didn't say from the translation last time, that these also, the same concentrations that were talked about in the verse from this tantra also require the combination of serenity and insight together. And so that's common to both vehicles, again, that point. And so now continuing in the same point, then we're talking here again about the 4 legs of the concentration. The 4 legs of concentration of effort is kind of the full, if you just literally translate it, the 4 legs of the concentration of effort. And so, for accomplishing all these different kinds of concentrations and even the extra normal, supernormal powers, or whatever term you want to use, the extrasensory perception, it's called Geshe, the Tibetan phrase, right? So to achieve any of those things, you also need these same kinds of concentration and to develop it through the same practices. And that's including development of the physical and mental pliancy. And so here it lists these different ways of achieving these 4 legs of concentration, these 4 legs of concentration of effort. And so you can apply sort of each one to a different method of achieving them, the different avenues. So achieving through fierce yearning, that's this, the Tsunjugi Gamba Sergara. Tsunjugi Gamba. Tsunju be gyurumbo chebala tene tobi tene tsunju gamba chisu yorwa. Odire. So this is the effort. The first one is how does it phrase it here? Yearning. Okay. So the concentration of yearning. So achieving the first one through fierce yearning, and that relates to the first of these 4 concentrations, the legs of concentration of the one of yearning. The second one through prolonged joyous perseverance refers to the leg of concentration of effort. And then the third one refers to the leg of concentration of analytical concentration. And then the fourth one, achieving it based on having earlier, previous lifetimes, this refers to, right? So having
in your mind seeds of earlier concentration refers to from a previous lifetime. So then that's just called the mental, the leg of concentration of mental concentration. And so those are just the different ways that these four can be developed. And here it then moves on to talking about very slack, refers to excessive relaxation. So again, these are the two things that need to be avoided in your concentration. And so that again is emphasizing the very important point that J. Rinpoche Tsongkhapa is making here, that the same instructions apply to whether you're achieving serenity or you're achieving these four legs of concentration. It's the same exact practice. You still need to be free of excessive slackness, free of being too tight or too elated. And so it's the same instruction, the same practice. That's the main point here, to summarize this whole paragraph. Oh, 도시 다 되니마 다 sabjiniwadi tela tene ki rwa semne ki rimba shebala sumche semne ki rimba ngwe dang top thugi dublu dang tela ila cheba shi yubi chulo statinda di sabji sumgi dadinda di ege gangdela kharire gombe rimba nisheba sedela ni kasna tingin ze kyemi bi chudang tela tene semne ki rimba sheba sine da sabjini ege tama nangni da yage 강아 네방가이 니보 뽕와 뒤지게 때에 여기 가르래 sem 미발라 뜨비 운도 지달 잡아 미발라 뜨비 뒤수 지달 잡아 미발라 안즈네 가스나 뜨비 호도 지달 잡아 세기 다 되게 미남데 짱발라 때네 소수그 셈디 야도 스니다 내림데 간데스 두그레 스니다 야 내림 조단데 다 디니마 순고아리 다 디인두다니 다 디 가스나 슝쿵두사 때에나 아 네방가이 니보 뽕와 뒤지게 세디 지수 첨바 공부 제교기와 우다 남제세 시샤치네 마송아체 룽가진 단자조와 예방아 보두지 지슨 프로자조와 다 셈네기 리바디 다 도데게 나르와 다 도데게 지수 첨바 공부 제교기와 도데게 세기 슝디 나라 다 제니 카세버 인도전에 셈네기 리바스비 다 딘데베드니 예방아 이니보 뽕와 두지 게텐수도 고발라테니 셈기 네바디 야 한데스 야 공부도 주고래 신 시엔데 아니 다티 셈네기 비림바 세고 팀대지라 시월 다 셈네기 비림바 시에들라 낭도기로와 아니 된다 숨 고는 지시자기도 삽지 숨 가서는 셈네 야 림바 슌도 도당 셔봐 다 딜라티니 톱툭 세들라티니 겐 간리지 참고래 톱툭 다 디치나티니 셈 일라 제바스디 아니 셈 샤단이 간리샤고래 소다 딘데 삽지미도 숨고네 아니 지시자기도 소다 디디니 마 방주에 있어. So now we'll move on to the next chapter. So here in the English, we're on chapter 5, Attaining Serenity. And read through the outline. 2, the stages in which the mental states develop. In this section, there are 3 parts: the actual stages in which the mental states develop, the process of achieving them with the 6 forces, how the 4 tensions are involved in this. And within the outline, again, we had before the section, the kind of larger section of the flawless way to achieve concentration, the flawless, what is the flawless kind of concentration. And then within that, we had these different sections that talked about that we had gone through in the past several months. So we had the section on what to do before placing your mind on the object of meditation, how to put your attention on the object of meditation, and then what to do after putting your mind on the object of meditation. And so now, after going through all that, the method of serenity, of the flawless concentration, then naturally the question might arise. So what are the stages of going about, of going through these different ways of holding the mind, of putting the mind? And so now the section here is the stages in which the mental states develop. And so within this, and then the text that we use as our source for this, so in the earlier sections where we had the 5 faults, the 8 antidotes, and all those instructions, they come out of Maitreya's distinguishing the middle from the extremes, the Utanamshe. Now, for this section here, these instructions come from this text by the same
author Maitreya, but the text called Dodegyen, or the Mahayana Sutra Alamkara, the ornament for the Mahayana Sutras. And so then we have these different sections here, these different parts of the outline, the actual stages in which the states develop, the process of achieving them, and how the four attentions are involved. So now we have like the three basic kind of questions these sections answers. The first one is just, what are the stages? What are the stages we need to go through to develop, to continually increase our capacity for concentration? Then what are the different conditions that need to be present, that need to be there in order to develop and go through these stages? So that's the second section on the 6 forces. And then after that, we have how the 4 intentions are involved in this. So how do we actually kind of place the mind or engage the mind in order to go through these stages? 다 당부 아니 다 셈네 기회를 먹는 것이 봐 세들어와 다딜라 당보라 셈굴레스 대당 대라 셈 조바니스 추르기 미과 탐지 레 셈양 타바 듀데 난도 미과라 떼바 제바데스 도데겐레스 미과라니 셈데네 셰숨치르스 오다 어티지 안다 균도 조바니 당보 대비 셈티니 신도 미행와르스 미과 대라 균도 조바데스 티균 넘바 영와 티균 넘바 영미자 셰소 다다 디니니기 제시데 마슈이르와 다디나라 셈네 구세 다 셈네 기베진 바들라 니림들 구요레 와구 셈네 베진 바구 세지르와 다딘다 구디딘다 디님 방어진 대용구리와 다 셈네 구기 당보디라 아니와 지가스나 셈 조바야 시그리 셈 나니도 조바야 와 마카스르도나 셈 나니도 조바스 as nibadelas 균도 조바스 와타 티게 셈 나니도 조밤 셈 조바스 다 당부 값을 와타 셈네 기베진 바데기 당부디 값을 가릴 때 월스나 다셈 치료기 되니 영와디 파 듀니 아니 치료라 파 미바 탐제 되니 소소 강 곰제기 미바 되니 신비 아니 미바 신다 강아 파 샤니 수 듀스리다 저 샤니 아니 랑기 셈 되니 미바 다가랑라 되니 떼바 제바 스리다 된다 가서나 뒤ኛ라다 소소기 곰자에게다 띵인징 두부두다 강가다 지 롭종 체니다 띵인지 곰자다 딘데인다스는 차상 지 롭종 체사비 제라 다 퇴바조라 되니스 다디 퇴도라 되니라 다 퇴바조 달람이 맹하라 되니 소소게다 마시게 달라마 디비신이 나레 소소 베제로에 나레 대롱을 가릴로나 티라 되니 다 곰자단지 하고여와 어디 하고와디 시샤지니 아니 소소게 셈 앞에나 디신십 우지 공개나 우수지 공개나 다 소소게 셈디 디신십 우수라 미발레 셴비 되니 미발 강가파 샤니 듀니스 아니 셈 낭도 바 영와디바 다 디값송라도 당부 곰자연도 셈 띵에서 곰자연데 셈 치료게 영와디기 발제체디 망아리고 가스네 셈 낭도 누고로 다 냠뇽메디 당부 레인데 셈 치료라 바 영대죠 초와지요로와 되자게 유라 초와라 소바다 마네 소소게다 남연계 시간을 초에디야 뒤에게 당부디 셈 낭류도 뒤바 세들 내가 당부디 딜레고 다 뒤내가서 셈 낭도 줘봐 그 민들아 셈 낭도 셈네 당부들 셈 낭도 줘봐 세디 가르쳐 올스나 영와디 파 까니 다 영와기 온도 슉 침부 두고 되네다 당부 아니 소소게 디 니라 돌롭종 제조기다 퇴바디 조치네들이 셈낭도 줘야겠다 두 치는데 다 셈믹바라 중세 되나요 오다 틴딘 내가들라 셈낭도 줘봐스 팀바디 도대제나라 미발라니 셈데네 셈때바 주부르다 셈 소소 셈데 미발라 파카 초바 주부르 디센 다 딘데지네들이 균도 줘봐스 다 딜라르와 다 디스나들이 소소게 셈믹바라 디지 차오셴도 다 디무투니 균투니 와다 균투니들이 아니 조에게 탑시 제는데 아니 균도 줘봐 세들와 오다 셈네 니바디 균도 줘봐 세들려와 인도산에다 셈네 당보다 셈네 니베 가도 셈미발라 네디 갈래 가보여 셈치로도 영와디 슈체와 아니 그와 마치로 영와디 슈체자 미발라 네바디 융화요 소리 이나양 다코 당보 셈미발라 때 아니 니베 값소되니 셈미발라 때바디 무투니 균투니 되니 베가스나지 균자수 바 섬노 땅이다 곰자야죠와
다 딜라 아니 심 균도 줘봐. 소다 니바디 니바디 봐도 독신데 버레스. 뭐다. There are these are the 9 mental states. Number 1, mental placement. This entails thoroughly withdrawing your attention from all outside objects and directing it inwardly toward the object of meditation. Maitreya's ornament for the Mahayana Sutra states, after you have directed your attention to the object of meditation. Number 2, continuous placement. Your attention that was initially directed to the object of meditation does not stray elsewhere, but is continuously set upon the object of meditation. The ornament for the Mahayana Sutras. Its continuity is not distracted. So here, with the first 2 mental states, the first one here is called mental placement. Another way that we can phrase this is placing the mind inwardly, or placing the mind inwardly. And so when we first begin to meditate, then we really have this really strong habit of having the mind be distracted outwardly. And so inwardly placing the mind means that we're leaving all the other potential objects, all the other potential places to focus the mind, leaving them aside, and instead bringing the mind inwardly to focus on one chosen object of meditation, to focus on one object, one thing. So everything else is left behind, and the mind has to come to focus inwardly on one object. And so at the beginning, then the main factor that we rely on in order to do this is learning or listening, having learned the process and the practice of meditation. Having learned the practice of meditation, whether that comes from reading books, whether that comes from hearing the advice of a lama, of a teacher, either way, the first main condition or factor is having learned the instructions, heard the instructions, and then applying them in meditation, primarily in dependence on the learning and hearing the instructions, then we're able to put the mind inwardly on the object, put those instructions into practice. So at first, again, the mind is always distracted outwardly towards objects of attachment. So here we start just a little bit to be able to put a break in that distraction. That's what's happening in this first stage. You're just being able to have to stop briefly the distraction of the mind towards objects of attachment. So it's really just about being able to have a few moments, a short amount of time of remaining on the object, just a little bit. But with that ability, this is called the mental placement, the first of the 9 mental states. Now the second one here is called continuous placement. And so this is now where the mind is abiding on the object, chosen object of meditation. And there's a little bit of continuity there. There's a bit of continuity that you're starting to find the method to have more continuity, to continue to hold the mind on the object. For both of these first states, the distraction is much stronger. That's actually the primary force still happening in your meditation, being distracted. That's stronger. Abiding on the object actually occurs less in both the first and second states. So you're still, primarily getting distracted, but then able to, for the first state, just bring your mind to the chosen object at all. And in the second state, to have it abide there, and a little bit of a continuity over time. 네. 도체 다 디오들라 아니 다 심니 다 숨바디 렌데 조바니스 쟁예기 engde 치료도 eng나 대셰바 전에 라양 미바티니라 도바데스 남ing 뉴도 도바 전에 테라 라 렘바 차스 테라 라닌 렘바 차 도디징이 찌디르와 도디진나라와 남ing 뉴도 또 전에 테라 라닌 렘바 차 셰수수스
다 디오다 디 지금 시점들도 어다 렌데 조바 세디와 심네 다 숨바 렌데 조바스 다 디 렌데 조바디 간디지르스나 다 다기 심네 니비 갑들라와 심 믹발라티니 무투니 샤용 거와 다 샤용도 다디 렌데 조베가들라 다 소소게 심 도심 다 두마 뚱데와 심미도 교용도 용도 어디 심 수르지게 디 뚱니 아니 심 믹발라도 스테용데 티니 남인 심대로 남인으로와 치료를 연구하여 남인으로 소바된다 용화디 신신이 남상하고니로와 아니 텐데비신 텐이 심믹발을 템바딩 날레로 항상 다 다경이나 심믹발을 샤여로 다 mik바 때바디 슉치를 땅으로와 템바 돕된 계획이 탑시치도로와 다들 간다 심도스니 연구하디 하고니 어다 연구하디 심믹발 때에 바지 시설을 섬이 텐이 다기 쌤 균도 조과디 띵도 양전 내내 눈배지로 쌤디 뉴슈치로 땅에들라 아니 렌데 조과 수월 오다 딜렌데 조과디기 튼다베나 말아서 돌로지나 돌로디기 수들라 양자 레지 바 자조 자와이나 아니 레디가 레 자해디 고 다기 바게 레 돌로 레조디 바 까예치도 레 텐다지기 바 두체인데 고 균지 까예치도 고 자기도 디난시시네 균도 쌤네 니비가 돌라 쌤미발라도 무튼이 내는데 아니 심경도 남행도 용화도 있으니 소속이 대 하고인데 시신도 뭐 하고인데 남성 아니 쌤디 다기를 그냥 슉치로 땅이마 렘조 자고여서 쌤미발라 때디 아니 넘바 때디 슉치로와 남행 뉴도 또전에 텔라라야 렘바차 스도 남행기 하고네 시신이 오다 디니 제도니 가리 템바된 거래서 오다 디 아니 쌤니 순박이 렌디 줘봐서 조던데 디레스 그가 레 레길이나 아니 영가 레 신다 지바 감네 레게베 어데 양전느베지 베나 레 돌로지 레나 돌로지 조디 가우조 치도 현체 레 느베지 해봐 자와이나 어디 렌게 어디 자고지 달렘 봐 좋았으네 심 다기 미바 샤이디 양전느베지 미바 슉치로 땅이 샤와이나 안 렌데 줘 봐서 So the third here is patched placement. If your attention is drawn away by forgetfulness and distracted outward, you recognize this and again fix it upon the object of meditation. The ornament for the Mahayana Sutras. Swiftly recognizing distraction, it is patched up again. Now, in the second stage of continuous placement, the mind is able to be held on the object of meditation and have the object of meditation continuously appear in the mind with some continuity. And so here, now we're starting to really get the power, the ability of our introspective awareness or the vigilance, the meta-awareness, to really check up on the mind from one corner of the mind, looking and seeing, is there a fault arising? Is there something coming up or not? Is there a fault arising right now? And so having that awareness grow stronger. And so from here, we have a situation where if the mind starts to get distracted, as it says, if your attention is drawn away and distracted outward, you start to get distracted, then it's like literally putting a patch on some torn clothing. You have a torn piece of fabric, some torn clothing, and you take another piece of fabric and you place it over it, and you stitch it in place, and then it fortifies it, it makes it stronger. So here, the same thing, very similarly, your attention starts to wander, and then you increase your power of mindfulness, and you reinforce your mindfulness and make it stronger, and then get rid of the distraction and keep your mind on the object. So here, the factor of mindfulness is actually the main thing that's getting strengthened here, the main thing that's being worked on or applied, the factor of mindfulness. But then you also have this vigilance of the checking mind that's able to see when there's a fault arising, and then use that awareness to strengthen when you see that there is some wandering or some getting distracted. Then you strengthen your mindfulness and patch it, almost like quite literally patch it up with stronger mindfulness. 어두체 다 되어라다 아심네 시와들라 니와라 조바니스 곰림 당부 레체
semngama yenwa shene pongwa tangs semdi naming pangne mipa dini la beba joba shelas shiji mengale sherab rangshingi jachewa le yangda yangdu dude chawa chene kone kondu joba shes da dian dodi jenala loden kone kondu yang semne nangdu dubar cha shesungba da tunus da nyesale 당부 전발은 여바 샤데 심 치료 미와 셰데스 전바 돕게와 게네 정액이 치료도 영화 미체바고 소도 전에 다 흉민자와다 시는 지금 대시 잡으면 도와 공동 지체 시지명화 지체 아니 도대견 지체 예사기다 다 독신의 흉민자와 시 대시 잡에디다 진다 셈네 시와 아니 네버 줘봐 세저로와다 된다 지 가서는 네버 줘봐 세대 가서는 다기 셈네 순비급들어와 다 가리래 남인 중화 시에는 아니 렌데 쪽았으나 된 셈미과라 땜로 땅에 그 쳔바지 깨르와 쳔바지로와 미과디 제디 슉체로 땅으로와 다 쳔바 땅에 쳔바디 아니 가리래서나 다 텐데웨스 쳔바디 되니 야 되니 톱체로 땅으로와 나말레장로와 다톱 쳔바 톱된 깨기 되니 텐데기 쳔바 톱된 깨와 디스나 오다 텐데와들 셈니월 줘봐스로와 남인 나 렌데 조베 가서 남인 중화 시에니다 남인 중화전에 심미발라 때에 슉치로 땅으로 와. 다 슉치로 땅에 쳔바지 쳔베도 그 땅으로 와. 다 쳔바디 레비온데 쳔바디야 공부도 지역이로 와. 다 딘데베 되니 쳔바디 나기 쳔바디로 와. 아니 야 공부도 지내로 와. 아니 띵행증이 교연 뽕와 제발라 슈고인데 아니 가리샤와르스나 딜라지 셈 네발 좁아스 아소와 다디 개발하르스나 당보다 딜라 개발 가려르스나 렌데 조바디 말한서 답보고 깨마 타바도지 쳔바 깨마 타바지 다음 된다 네벌 조바디 진이 보고디야 치루치만 하시 쳔바디 또 치우치 말와 인도선이 네벌 조비 갑돌라더니 셈 미발라 쳔비 쳔바디니 아니 쳔바 또 댕기 모래야 두야 배쑥 잡고 땅인데 아니 아디니 셈 네벌 조바 세디다 디 갑돌라더니 가리래 다 미대 쇼레게로 셈 미발라 때 미대 쇼레게 년가디 중화요 렌데 조베가 수셈 미발 쇼에게 된다 쳔바 깨마 타바송상 년가디 셰요 원인도산에 디니라 미대 쇼 마쇼게 되니 콤바치 중에 제발되어 그래서 요바디 가서는 당부 값을 쳔바 깨봐서 다 쳔바디 야 슉치로 땅에 되니 년을 줘봐 세되니 미대 쇼에게 다 고급도 중화요 그래서 년가디 어두신이 다 디송도 두스 Number 4, close placement. Kamala Shila's first stages of meditation comments that with the previous mental state, you recognize distraction and eliminate it. With this mental state, you have eliminated distraction, and with effort, place your attention upon the object of meditation. Ratnakarashanti's instructions for the perfection of wisdom asserts that your attention, which is by nature expansive, is repeatedly drawn in and refined, establishing ever greater stability. This is in accord with the statement from the ornament for the Mahayana Sutras. The wise withdraw their attention inward to ever greater levels. Asanga Shravaka levels explains that first mindfulness is applied and your attention does not stray outside. As the force of mindfulness develops, forgetfulness does not create outward distraction. And in this section describing close placement, we have 4 different texts that are cited. We have Kamala Shila, Ratnakarashanti, then the Ornament of the Mahayana Sutras by Maitreya, and then Asanga's Shravaka levels. So all of these texts are helping to identify and understand or use as the source for describing what this stage is like, what this mental state is like. And again, it's called close placement. So we had first, before this, the previous state of patched placement, where the mind would get distracted, but as that, the watchfulness, the vigilance sees it get distracted, then the meditator increases the power of their mindfulness and patches up the mindfulness, patches up the mind. And so it gets stronger and stronger. And so after it grows to a certain stage, it gets to a certain strength, the mindfulness gets to a certain strength, then we're at this stage now of close placement. So close placement depends, the differentiation here depends on really, it's just like, both are sort of
like stages of childhood, but a child is first a little child and then they grow older and they get bigger, right? So it's sort of just the mindfulness growing over these sort of developmental stages. And so the main difference in terms of sort of practically what's going on is that the opportunity or the possibility of losing the focal object, the object of meditation, is much less. And this stage it grows lower and lower. So in the third stage of patch placement, there was a greater possibility of losing your object, of getting distracted. And here on the fourth stage of close placement, there's a very small possibility or opportunity for your for yourself to get distracted and lose your object. So this is when you've again increased, you've developed and increased the strength of your mindfulness, and then at that stage we call it close placement. 도치 다 심는 거와들라 두와 제바니스 띵인징이 연된 섬니 띵인지라 가와 제바데스 아 나도도 진행시대 대내 연된 통위지 띵인지라 심들로 시송소고치 다음 예산 나라되네 가서는 바바 통맥 예산 나라 가서는 수수 융화당 독숨당시 개바다 분명히 체마 강릉기 심잉네 당본이 대다 님미수 수네 체마 주보 대다기 심초 미대와 셰도 보다 독신이다 내다디 두와 제바 스위다 심능아바 디갑둘라티니 간데스다 지기 심능아베기 다 기름디 간데스나 다 셈네신으로와 시비가 돌아더니 전부 쭉 침부 때 말로 와 셈낭도 뒤에게 답시로와 셈 칠이행와디 간네더니 셈미발라 때디 쭉 침부 제는데 다 셈면 낭도 짐차비 땡게 아니 양 가리 아니 지와 계획이 년가 저러와 지와 계획이 년가디 까야치도 아니 띵인증이 연된 통일권의 셈 생때 바치긴지 딜라더니 두와 제와 세디디레 와데 띵인증이 연된 쌈니 띵인지라 가와 제바 수리야 심 생때 바쳐버지 다 가스나 셈네 시비가도 전부 슉침부 때 말 전부 슉침부 때 있는데 셈낭도 두고 다 두에도 슉시라비 또기 다 셈낭도 두잖아 야 칭와지고스 가즈니 말레서와 인도선은 다 칭와디 계획이 내가 요상 지 칭와디 마게 혼이 칭와 세게 답시라 아니 와 띵인징게 윤된 통일권이 셈이야 생때 바쳐봐 셈 가와 제바 소다 딘데기로와 랑신지라 아니 셈 두와 제바 셈 냉가바 디레스 이네다 예산 나라드니 바바 통맥에 되니 가스나 셈마 주단 셈 미초와 집이더니 딘데기다 누베 숭샤 셈마 주 가스나 소소 수다 저리장아체 아드니 도자시다 티무숨체 아니 개바다 분미 셈마 오다 강릉 수다베나 소소수다 개바이나 품멜람이 비드니 잡아디체 품메이나 개발람이 잡았다 도르수드나 아니 가리레 수소 유용하다 도자시다 티무슨다 개바다 품메이 체마 오다 같은조 체마 주부 가능라 예와디 깡네 아니 셈낭도 뒤바체바 와팀 와 셈 촐미데와 시기지라 아니 대시점 숭샤 스타바바 통명 순난디 로와드베티 다 준다도도 가리레스나 다 셈네 시비 가도라 셈낭도 뒤비 똑기 아니 제바 똑되는 게 똑비 셈낭도 뒤차인데 아니 징위 원도 되게 년가 요구에서 징순 제네 아니 셈야 생되게 되니 띵인생기 윤된 통일권에 셈 생되와 지경기 딘데비다 띵인생 다 띵인생 있으면 다 딘데기 셈지라 아니 도와집이 셈 오다 디 아니 진다 도디게 숨에체 다 디띵도 되는 바바 도메기 아니 체마주부 강릉이 되니 왕도 미조와 제와 있겠으니 셈지라 대시 잡샤스 어디리샹 Number 5, taming. Reflecting upon the advantages of concentration, you take delight in concentration, the ornament for the Mahayana Sutras. Then, because you see the advantages, your mind is tamed in concentration. The Sravaka Levels comments that if your mind is distracted by the signs of any of the 5 sensory objects of visual form and so on, of the 3 mental poisons, attachment, hostility, and ignorance, or of a man or a woman, you regard these 10 signs as disadvantageous from the outset and do not let them scatter your mind. So here we have the 5th stage of taming. Before, on the 4th stage, once again,
there was the practice was in developing the power of mindfulness even stronger. And so really there was a big emphasis placed on blocking or stopping distraction, stopping the mind from being distracted outwardly. So the mind was trained to become more inwardly brought in, focused inwardly on the chosen object. So as a result of that, from the success of the fourth stage of, that one was again called close placement, then the mind gets very inwardly composed and drawn in, but there's now a danger for laxity to arise. So now you've spent so much time bringing your mind inward that now laxity might arise. So then we have the ornament of Mahayana Sutras giving this this explanation of the fifth stage, where now the mind has to be the energy of the mind has to be inspired. I guess you could say that the mind has to be inspired so that you avoid laxity. So by seeing the benefits of concentration itself, by seeing the advantages of concentration, then the energy of the mind is invigorated, and so you avoid getting this laxity as a problem. And the other way of talking about this level comes out of the Shravaka levels by Asanga. So here it's talking about the mind being tamed from these 10 kinds of signs. So the 5 sensory objects, that's the visual forms, sounds, smells, tastes, and the tactile objects, the 3 mental poisons, attachment, hostility, and ignorance, and the signs of a man or woman. So this is, again, attachment or desire for men or women, depending on whichever one you have attachment to, desire for. So those get you regard those, as it says, as disadvantageous. Do not let them scatter your mind. So your mind is being tamed from getting scattered to those kinds of objects. So then there's 2 sort of different ways of talking about this level here from those 2 texts. And again, for the basic the summary here is that you see the advantages of concentration. You want to keep the mind concentrated, so that invigorates the mind, inspires the mind, and allows it to remain on the object without and avoiding the fault of laxity as well. Yes. 도체 다디오들 시월 제반이 다 주바로 시월 제반이 남면 균도 때네 띵엔질라 미가와 시월 제바데스 남면서 다 도디게나라 가서 남인 예바 통위치 텔라 미가 시월 차 shesosa 다 니도기사 니선나라고 보통 되베 남도 라소베 남도 당스 되발라 dimbe dim발라 소베 니베 니몽베 심퉁나 당보니 텔라 미미수 숭네스 남도다 니뉴 다바 심 초미데발라 셰도 다디 심네 투바 시월 제바 세디르와 다 간데질라 시월 제바 세기다 심네데 간데질스나 다 심네 ngāwī kātūrā rwa, tā kāsana tīngiñ tīngi yuñdēn tōngyū guāni sēmiyā sēng tūpi kāwāi nāpāchī chēwā rwa, tī chē yuñdē yāng gyōnjī kārī lī guārasana, yāng sēng tūpi tū chāna, yāng gōpa kī gōpa, dūsani tā, yāng gōpa kī kī nyingā tōngni, 아니 gōpa gyōn tēni rwa, nāmyīngi rwa tā, gōpa nāmyīngi tīni gyōn tōngni, tā tī shīwā chēwā sī rwa, tā kāsana semne ngabe kadula 아니 셈 생tö니 가위 나바 주고는데 아니 남인기 되는 연가디 용해기다 체어 셈야 생tö잖아 단 남인 그바디 용해 녀상 뒷가베치도 틴다기 교연되네 남인 그바디 교연되네 아니 대시월 제바 소다 틴데지라 아니 셈네 주바디 시월 제바 세 틴데지레스 다 데라 파파 토메기 녀산나라 아니 가르르스나 아니 데발라 dim바스리다 디비초라 디니와 녀와체기 디니 심 유몽바 어디 투바 다심 디비초라 로와다 디니 녀와체기다 넘버 토바스 디비심라 디니 셴바체기 남도 니뉴다 tunzotini 왕도 미도 아치베기 셈지라 대신 송샤스 단베티 로와 다 된다 도디게 나라 송교디나 다 인다디 가리레 남이 예바 통미지 텔라미가 시월차 남이 예바스는 남이 예바 통단에 가리르스나 셈냉가베가도 아니 셈
띵인지기 윤대 통일권이 쓰면 생도 야 쓰면 가면 나봐 주는데 다양한 생도잖아. 야 그거 참을게. 그거 참으니 그거 라바라 줘. 내가 요상 아니 뒤 그거 차라기 교연 통일권이 대 시와 집이든 심 어다 딘데기 뒤다 된다도 시신 그와 셈능가와 당 초반기가 돌아 시신이 돕기로와 다 시신이 돕 흉체내고 다 뒤스나로와 시신이 자라치에도 흉체 자고 돕기 다 세미아 때 생때 가위 나봐 주는데 아니 그거 참 깨도 제 내가 그 아니 그거 로와다 그비기 내가 디 가야지도 대달아 교연 때는 뒤 시월 제바스 된다디 어다 뒤래서 Number 6, pacification. Regarding distraction as a fault, you quell any dislike for concentration. The ornament for the Mahayana Sutras. Because you see the faults of distraction, you quell dislike for the meditation. The Shravaka levels asserts that if your attention is disturbed by thoughts such as those concerning sensory objects and by secondary afflictions, such as obstructions involving attraction to the sensory, you regard these from the beginning as disadvantageous and do not allow your attention to be drawn to your thoughts and secondary afflictions. So now we're on the 6th stage, or the 6th mental state of pacification. And so before there was on the 5th state, this practice of seeing the benefits, the advantages of concentration, and in seeing those advantages, invigorating your mind's energy, invigorating your mind so as to avoid laxity. But as a result of that, then now there's a danger for subtle excitement to arise. So here the mind needs to be pacified from that kind of excitement. So again, you have to understand and look at the faults of distraction, regarding distraction as a fault. So you see it as a problem. And in seeing that, and as a result of seeing that, then you are able to pacify this distraction. And then we have the quote again from Asanga, from his Shravaka levels. Well, not a quote here, but it's, describing how the text talks about this, that you can have these different kinds of conceptual activity or different kinds of thoughts, which saying that here in this stage, you also pacify your mind from being, from following after those kinds of thoughts, or again, being distracted or falling into those kinds of thoughts. And so this again is regarding both kinds of the excitement, both degrees of subtle as well as the coarse kind of excitement, because once subtle excitement arises, now you have the danger of coarse excitement arising. So then here you have an understanding of the faults of both of those, and within that understanding and seeing their faults, then you bring your mind to be pacified from being distracted or having excitement. And again, what happened, another way of describing how this can happen, how the danger of excitement arises, is if you say that on this 5th and the 4th and 5th stages, it was like the power of your vigilance, that introspective faculty, that vigilance, which is checking up on the mind to see what's happening, it's like that became too strong. So the activity of the vigilance, checking is a little bit too strong. And that also, that's another kind of way of describing how it can lead to a subtle kind of excitement. So here, that's you're seeing the faults of excitement in general, distraction in general, and pacifying the mind. 도체. 단나바 시와 제반니스 창심당 이미대 당제 무바당스 니라소바 중앙남 니와 시와 차데스 차심 이미대 단다 도리게나 차심 이미대라소 랑바 대신 시와 차 셰소체 단 예산나라 예산레니 징에 깨네스 날시비 남도 당 년유 중나 중어 쪽 당도 밀렘바 뽕와셰도스 어둑신이다 나바시와 제바디르와 다 셈네 듬바 나바시와 제바 세데 간르스나 다 나바시와 시와 시당 시에데 가르스나 다 친구기르와
교연당 봐 아다 진의 친구 기위도 아니 가지래 아니 작비 셈당 로 이미 대화당 아니 와 친구가 유무받아 니라 소바테다 아니 베다 땐도 다 시와 체계다 되니 님부 공부지로 왔다 다 준주고 또 있다 준주 흉침부 때마다 때네 아니 가스난 다 얘기 다뒤 관계 도받 된다 뒤 가리래 된다 초바다 뒤바 초비 값으로 친구가 되니 셈 띵에서 봐 냠매기 년가디 흉체 열때 뒤 값수 다 띵에서 냠매기 친구가 녀바디 흉침부 매나요 아니 말기디 와 교연 가리가리 중국도 뒤 년가디 콤리 친구여서 다 친구 차라당 친구 차라 계획이 주당 제바디 마 시와체 봉화체기 때문에 타블라 슈윙이 되니 셈들라 아니 나바 시와치비 셈 서다티 셈네 dum바디 딘데지라로 와다 디딩도 되니 파파 도매기 니사 값소되니 퇴배 갔으나 아니 지가스나 남도 니뉴 든조 바 중회기 다 남도도 니뉴 가야디 디가라 강로 가로와 셈네 퇴배 갔어 다 남도도 니뉴 뉴모라 소바든다 중회기 도바 엔진이 봉화시니 와다 중우도 다 중살에 셈네 그럼 맞추는 중회기 도바죠라 도바 이제 뽕아들 셰샤스 와 나바 시와 쳬바스 나바 시단디 다든다 도대기 나라이나 차슴 이미 될라서 랑와 대신 시와 차스니와 아니 친구끼리 주 차슴라 소바데다 아니 시와라더니 좀 바치게 스들 송도와 나바 시와 쳬바 심네디 dum바데 와다 딘디지레샤스 So now we arrive to the seventh, complete pacification, number 7. This entails the fine pacification of the occurrence of attachment, melancholy, lethargy, sleepiness, etc. The ornament for the Mahayana Sutras. As soon as attachment, melancholy, etc. arise, they are pacified. The Shravaka levels says that if the thoughts and secondary afflictions mentioned earlier arise as a result of forgetfulness, you do not submit to all that appear, but eliminate them. So now we are on the seventh, we're talking about the seventh stage here. And we have all these different kinds of faults. We have excitement and lethargy. Once again, they're faults, they're causes, then just the mind of attachment. These are all pacified, complete pacification. Here we have, and this is achieved through the power of joyous effort, or the power of effort. Now, again, going back to the earlier stages, like on the 6th stage, there was that possibility or the opportunity for excitement, subtle excitement to arise, and before that, there is a possibility of laxity arising. So now by this stage, you've gotten very familiar with learning how to deal with those two faults, those two problems. So you're able to completely pacify both of them. So those are able to be pacified. And then we have that, the talk of that was in the previous stage, at the sixth stage of pacification, about the thought. It says, so the thoughts and secondary afflictions mentioned earlier. So, this kind of conceptual activity and different kinds of afflictions, these now are also able to be thoroughly pacified, even to the point where any suspicion that they might arise is even able to be pacified. So even thinking, might there be some distracted thoughts arising or some afflictions arising, then you're able to even prevent that kind of suspicion of them arising in your mind, or that kind of the worry that they might arise. And so this is again complete called pacification. It's also, you can talk about it as being the thing that's able to cut off. It's able to cut off all these different kinds of faults, the attachment, melancholy, etc., the lethargy, sleepiness, all those things that are causes of laxity and excitement. The laxity and excitement is able to cut all of those off at this stage. 배매도 주비치도 배바 체바데스 다도 되게 되네 dom전 쟁기니스
셈 랑문바 두체제 랑긴 관계 중화 톱 제소지 답 예살레 옹바 두체바다 제바 바르도 체바메 바당스 안와 균샤바 띵인지 균라 조바 제대 대단한 규직도 제바 신호 시송바다 셰바 자신 셈 개비 민 도장 규직도 제바 시송데스 민기 되 코아 낭무스 어도 전에다 셈네 개바 세지도 집이 이제 세지도 들어와 셈네 개바 세지도 집이 이제 세저와 어다 디 아니 간대질 다 고랑 어디 셈디 간대질 쓰고서나 다 여기 강이 땅 가르치 친구들 아빠니 된다 마 담보는 배는 또 친구들 마 슝기 요니 다 친구 참모 연진다 매바 친구다 디가도 다 레외도 셈네 개바 레외도 다 친구 참모 연진이다 미개박이다 딘데기다 디 레어레스 다 이나양 다 친구 참모도 좀 미중화디라 댕토바스도 왕토바죠 왔다 가서 댕토바스리기도 와 댕디 토베 말에 티치도 베절단 제비고네 아니 친구기 못이 땡거래 진짜 양조 셈네 니방가 니뭐 뽕와 두지게 두지 dum바디 차고 다 친구기 니뭐 어떤 친구 중화도 니뭐 봐 두체바 세줘봐 오다 두지 다 아니 베절라 때네 아니 된다 친구 중 고액이 땡 마토바 인상 아니 베절다 제비고네 아니 가르치고 그랬으나 어다 가스나 친구기 니봉고바 두체바 세기도 왔다 딘데기 땡기 심지라 다 니봉고바 두치비 또기 랑긴한기스다 다 딘데 니봉 베졸라 테네스 아니 가스나 친구기 그 얘네 말임바신 메바 침바르데 이네 딘도 용그리에 선비 도바디 딘다 대여레스 도바디 대여서 도바다 제바 메바 소여치도 아니 니뭐 땡거레스 어다티 아니 니뭐 때문인데 아니 랑긴한기다 띵인슬라베 균두베 준차수 주바디레스 어디 아니 가스나 도대징 디체 다 니사나라 아니 ngo바두체 파나와 파나 발체바메바 준차수 띵인지 준라 주바 제데스 균직도 제바니 셰수바다 아니 셈네집이 민도 균직도 제바스와 균직도 제바스나 다 다기 공들와 아니 바파 니보 땡기 마 용원인데 다팀 무투니 균베 다가랑라 바균 승리 조gin지 마도지기 가스나 미세게 다 미든쇼고 친구가 추 아니 균 지와디 요 말했어 이내 응알기들 균투니 봐 줘봐지 디네제가 숨샤스 다 돈다 세지바 세가수로와 다 가리 레고르스나 다 디네 도바디 딘다 세마투 내가 브로치 딘데 인상 베즈다 집이고니 아니 친구가 니보디 때마 딘데기 땡기 심지라 아니 가스나 제지도 집에더니 이제 세메제바 딘데지로 숨도 Now on the 8th stage, we have one-pointed attention. This entails exerting effort so that you engage the object of meditation effortlessly, the ornament for the Mahayana Sutras. Then one endowed with restraint and enthusiasm applies remedies for the obstacles to his or her mind and naturally achieves the 9th mental state. This is to be understood from the statement in the Shravaka levels. By means of application, you have no hindrance, and since you continuously establish a flow of concentration, you make a single channel. Another term applied to the 8th mental state is single channeling, the meaning of which is easily understood. So here we have the one-pointed attention. Now, we have, over the course of all these stages of serenity, started off where the power of laxity and excitement were very strong. And then over the course of these 8 stages, they grow weaker and weaker and weaker. Their power gets less and less and less strong. And so now, even for the very subtle kind of laxity and excitement, you have the power to overcome them, apply the antidotes to overcome them here on this 8th stage. The way you overcome them, though, remember in the discussion about the 8 antidotes, when there was the antidote of non-application or equanimity, right? The antidote was called equanimity. It was not applying. I'm sorry, the antidote called equanimity. That's sorry. So equanimity is where there was this
discussion about having the confidence, the mental confidence of being able to, abide without laxity or excitement arising at all. So here, that stage hasn't yet been achieved, that sense of confidence. So what that means is that there still needs to be effort put forward to apply antidotes. You can't just abide with that equanimity yet. So here you still are putting forth effort to apply antidotes to laxity and excitement, but you're able to overcome even the subtle kind of laxity and excitement. And so you have this sort of kind of continuous flow of your concentration that's going, and but there still might be some sense that, oh, laxity and excitement may rise. There's still that kind of awareness or sense that they may arise, that kind of suspicion of them arising, or yeah. And so you still rely on the antidotes, applying the antidotes, and you have this continuity. There's a continuous continuity of abiding on the object, of having it remain in the mind, and there's not really any special kind of flaw or fault that's going to come and interrupt your concentration in this stage. But it's really just defined as by the virtue of that your meditation is very powerful and able to abide single pointedly and over with a continuity, but there's still this possibility, or the sense of possibility, that laxity or excitement might arise. 도체 다 심내 구바디 냠바라 조바니 심냠바 조바나스 땅님 제발라 곰름네 송라스 규지도 제발 나 콘베 흔도 주베 나게 주진 라왕 토바 시진 맹알리 송소스 대다라 양체 대곤발레 두미체스 제소스 어다디 아나디 두치 대시점제도 어다디 된다디 심내고바 다 냐바르 줘봐 양 쓰기지 흉규 주비 이제 쓰기지 땅님순 집이 이제 쓰리 딱고라 민민다와 칸순지 된 거라 와다 된다디 난 곰림 나라 소에디 땅님순 집이 이제라 바저 아니 시지 맹한 나라들은 흉규 주비 이제 쓰다 된다 가신다 자기 심내 집이 가도라다 가리래 디 토바 인지기다 님보 배수다 토바 외상다 데르와 친구 참고다 tunzu yunguri yung marasa toba yuesang toba di sewe chido bezo da chibe kone ane tingi zila juguduwa da semne gubi kasu bezo me barwa semne geba da guba di ane tingi zila pet gansu masuna da ne di pet neba shuk chimbur limnirwa ngangi siniba da lusim lesu rungi kone tingi zila pet ngangi jugunirwa chingu kegi nyega di yo marde ina toba dunzu semne gebi kapsu toba yuwa semne gubi kapsu 다 심 땅님도 제가 도바 인진님에서 아니 시신기 되니 친구 용문도 따야 되다 샤사와래 스와 시신 또 되는데 로와 인도선에 다 난게 중화 심주왔다 등이 심미바들라더니 바때바점기 아니 배 난게야 오늘야 천점 제바점기 남상 등인지 되는 가서는 균 잡아 어 디니지리고 그래서 인도선에 다 흥규 주바 세디 로와진다 시진 맹안하나 흉규 주바스 자도와 흉규 주바스 등 난게 주와 띵엔진들라 심데로와다 이마도 스말레인데 셈네님 군다 구발을 리비온데 다 디디 가리레 친구가 차라기 교연 강가 세니 아니 다 되심 나네다 셈 타쇼로지 다르와 띵엔진게 다 신의 친이바다 말해 로와 이네 다 신의 깨라다 베 니쇼로지다 셈지를 렙데르와 다 디스나 단니 봉고바 두미치바스와 단니 보테무고르와 단니 보테무고와 셈 땅뉴수 샤바차와 서다 디 곰줌기 땅뉴수 샤바당 시지명아를 흉기 주발라고 주제도 딘데지르샤스 디 순당. Now the ninth stage of balanced placement. According to Kamalashila's stages of meditation, this refers to the equanimity that occurs when your mind becomes balanced. Ratnakara Shanti's instructions for the perfection of wisdom says this refers to spontaneous, natural attention and the attainment of independence as a result of familiarity with single channeling. The ornament for the Mahayana Sutra states there is non-application due to familiarity with that. The Shravaka levels says your mind is concentrated, and the meaning of this is clearly stated in the same text.
As a consequence of dedication, familiarization, and frequent practice, you reach the path of both spontaneous and natural attention. With no application and with spontaneity, your mind enters into a flow of concentration that is without distraction. In this way, it is concentrated. The names of the 9, so here we have the final stage, the 9th stage of mental placement of mental abiding called balanced placement. Now, in this stage, the difference between this one and the 8th is that on the 8th stage, there was still this possibility, or at least the sense of possibility of laxity and excitement arising. Here, there isn't, right? So on that 8th stage, there was the antidotes were applied to get rid of that sense of suspicion or that sense of oncoming faults in the meditation. And so to get rid of that, there are antidotes applied with effort. And so at this stage, there's no need to apply any antidote. So there says actually 3 names that here it doesn't really list them as 3 names, but we can see that there are 3 different names for the same stage. So we can say that equanimity that occurs when your mind becomes balanced, or it can be called spontaneous natural attention. So those 3, or the main name of balanced placement. So those are 3 different names for this mental state. And so what are those 3 about? So the first one is the equanimity that occurs again, because there's not even a sense of possibility. There's that confidence that laxity and excitement are just gone and they won't arise again. So there's no worry about them. There's no thought that they might arise. And then the next phrasing or the next name of this spontaneous natural attention is that it's just coming from within. It's just from within oneself, the mind just abides. So what this means is that there's no effort that needs to be applied. Just by merely directing your mind to an object of meditation, the mind will naturally stay there continuously. The mind will stay there without any effort. It's like just arising within oneself. It's just a natural arising. And so the mind and body are both pacified. So this isn't actually the fully qualified serenity yet, but it's coming. This stage is coming very close to the attainment of serenity. 띵엔진도 제바 셰 송싱스 디퇴영스 디니레 군도 덴징스 콘바 나 제베 렌 망도 집이 그 흉기 주바당 랑기 낭기 주비 람 톱징스 놈바 뒤제바 메바 흉기 주바 디니 디 심나바 영화 메비 띵엔진기 균라 주바 줄데 대단한 띵엔진도 제바 있노 셰 싸와 송소스 심구이 민도 대단히 공림 당불레 신에게 람디니 셰럽기 파르도 침발라 소발의 셰데스 셰소 장바 딸 제바고 스타 냐진다 심네 구바디라로 왔다 녀사 파파 통맥이 되니 다듯이 쫀단디로 다 진짜 와더라요 진짜 디 가스나 디르스는 송도와 띵인진도 제바스 다 띵인진도 제바 띵인진 친이밥면은 띵인진도 제바스디 다 가스나 기녀라다 예리마 곰곰곰곰곰곰인데 다 레몬도 체인데 다 남식나더니 다 흥기 주바스 다 남기 주에게 다 땡다우지로 왔다 친구 교연들도 세네 아니 띵엔즈라 바 곰자와섬기 스미발라 세지도 내 투베게 다 땡투베 저질래로와 딘데게 아니 람토바지기 내갑지라더니 흥기 주바스 윤진데 딘데지라 진짜샤스 만다디 가르리 예산나라 다 존다 가르스 딘데 가르스 월스나 다 빼지 자원다 빼는 안 주변나 다 가르러 다 된다 빼나 가르 내가 저지나 내가데 당부 고주도 말한조 가르래 곰제메도 다 거라 쓰면 양도 지니 다 빼 시우지 삽삽 시우치고로 다 내가들하고 냠냠 시우치 못하는데 다 빼고랑 이 삽삽 마시나 고 람삼 배 차차차 배 치투겐지로 콜라 내가들 슈와 담기 람상 아니 배 디디인다 쓴 람상 거랑 게 빼나 말한조 배저 심다 저지나 당으로 배저 교회에서 저러 당으로 간도시 여러 할텐데 뒤도 당부 마장이 가더라 배심 짐니 배 노구도 노무도 쪼래져로
다 고 ngakdola limni pe gyurungbo komri cha는데 tini pe kola sim 마셔나 고 카리마 타르마 되는 거지 레기도와 내가 두저이나 다랑과 당부 komri 메유가는 삽삽친 제수들이 콜라 내가 들어배 락바 청와점 길 내가디 차차차라배 거물난 내가 가르치고나 꼬따따따 줘요 흥그 주바스나 딘데 잡지 난게 주바 남이 귀 다가랑 아니 배 가스나 배조라 마도바 난게 주바지 어 딘데지 균투바스 균투단디 딘데지르샤스 다 도르수도나 셈네 구빌 내가 레인데 다 셈네 구바디기 제라 다 친구게 되니 미기비 땡토완자 되니 신내께와 뒤지기들라 난 셈네 구비 제 다가라라 아니 유심 친척이 대화 젠투게 와 뒤스나 띵인진 신이바 레베스나 신이 다 신이 신이바 토베 뒤토베 말 가스나 아 셈미바 세지고 집에 되니 친구들 대화인데 다 유심 친척이 대화 젠투게 두고 다 대화 남 젠투바 뒤스나 되니 신행으로 되니 셈들이 신행으로 펴주고 와 어떤 누 제게 신인데 다 셈네 구바디 파도다 야리마도 신이다 알아서 니보 때니 곰나디 미든초 다 칭와다고 봐 허랑하리 저와 칭와다고 봐 칭와다고 봐들라 때난디 아니 이렇게 지 당보다 니위 값을 때난지 숨바다 시위 값을 때난지 아니 ngawang 주비 값을 때난 실리다 티니마 톱 주디다 디올 지시제기도 와서 톱 주디 고액 진진디 다 나디 미든쇼 좀단디 다 흥기 주바 슬레인데 티니 다 낭게 주바 베즈라 때문에 거와 어디 베즈라 때문에 봐 콜라 믹스 때바점 그 람상 낭기 베트코라 가스나 레고에서 아니 심네 개바디 오다 심네 구바디 어딘데 잡지르샤스 이르선 다 다른 롭센 딘데지간 잠샤기 와다 되니 다디 제시디 슈루시다. So I will reread the verse from Sangha. As a consequence of dedication, familiarization, and frequent practice, you reach the path of both spontaneous and natural attention. With no application and with spontaneity, your mind enters into a flow of concentration that is without distraction. In this way, it is concentrated. The names of the 9 mental states are in accord with the lines in Kamalashila's first stages of meditation. This path of meditative serenity is explained in the Perfection of Wisdom Sutras and so on. So now again, we have this 9th stage of mental abiding called balance placement, the 9th mental state. And Asanga describes it in this particular way in his Shravaka levels. And so here it's the mind becoming concentrated is from having developed this extensive habit through consequence of dedication, familiarization, frequent practice. So from having again and again familiarized yourself with the practice, then you get this kind of ability just naturally, spontaneously to engage in the meditation. And that is also, with that also occurs this confidence that you've attained now to be able to know that laxity and excitement will not arise. The confidence that has no doubt, you have no suspicion that they might arise. So let's give an example of what this might be like. A good example is just to look at any kind of work that we do, any activity or work that we have to learn. When we first have no strong habit in it or no habit at all, are unfamiliar with it, we have to go about it very carefully, very slowly, and really take our time and see am I doing it right or not? Then let's like an example that like happens for the people in the monasteries. We have memorization of texts, and when you're memorizing a text, the first time you're learning it, and then you have to recite it, that you're very, very self-conscious and very aware, and have to go very slowly and check and see, am I saying something wrong? Am I getting it right or not? And then after you've done it again and again, and you've created this very strong habit of reciting this text, of repeating the words, then it's memorized. You have it memorized, you know it by heart. And so you're able to just recite it straight out without any problem, without any worry about whether or not you're doing it right, because the habit is so strong. And this applies to any kind of work that we would get involved in, or that we would create a habit with, right? So any kind of activity, any kind of activity or work that we
that we want to learn about. After we gain a strong enough habit with it, familiarity with it, we just put our hands on it, and all of a sudden we know exactly what to do. We have no doubts if we're doing it right or not. We can just move through it and we just touch it, and we know exactly what to do and how to do the job. So this is the meaning of spontaneously, spontaneous and natural. Then, so after this 9th stage, then after that, then comes the actual attainment of serenity, where you have the physical and mental pliancy and the bliss of physical and mental pliancy. So those come after here, but here it's like you're starting to get close to that. That's at this 9th stage, you're starting to approach that, but it's still, the kind of bliss it's not the same as on the actual attainment of serenity, where it arises in genuine. But here you do have this kind of ability to naturally overcome or to naturally abide on the object without effort and without laxity or excitement arising. And so there's this whole development, this process of going through these 9 stages, where the primary faults, once again, the primary counter forces to our concentration of laxity and excitement. There's different ways in the 1st stage, the 2nd stage, the 3rd stage, the 4th stage. Throughout these 9 stages, there's different ways of applying the antidotes to them, different specific practices. That's what's going to be covered in the section on the 6 forces. So that's coming next, the process of achieving them with the 6 forces. So we'll go through that next time. But here, those were the 9 stages of the 9 mental states. And so we'll leave the class here for today. And if there are questions, let's begin the question and answer. Yeah. No. The toju shuedu tada zuru fed in namju juma fed reina yanti ngazu kangbar tojil paju yama kujo jajil ku tunda dik towin. Zuru kangba saya dira. Kangba. Ngazu zuru fed jora tanda dina zuru hi. Zuru di ngazu namju juma ten yora ta ngazu tuar. Chitang juma dindejil kogu na ya chitang di ngazu tanda gela kangba fungfa dindejil kogu na kandechina. 무슨 되나다. 주주기 강바 냠주 랍 거라. 주주 강바. 주주 강바 라라. 제장 강바 서 거라 베스. 그래. 주주디 강바를 파 주구래야. 주주라도 남주 ngazu 매직도 딘델 코구 간데르스. Yeah. So the question is, and I apologize because when I was translating this section, it's just, I got a little bit confused as translator because the Tibetan, the English was very different from the Tibetan, which is not common in this text, but in this section it was. So I just kind of fumbled, but I guess because the questioner is asking about a Tibetan term, so that's why I'm mentioning it even. But up above in the final section on chapter 4, there was the mention of these 4 kinds of concentration. So like the full phrase of it is like the 4 legs of emanation. That might be a better way to say it. So it's not clear in the text, like in the English translation, how what the Tibetan is, but he's asking about this phrase, so let's just say it this way, the 4 legs of emanation. And so he's asking, does this refer to like magical emanation, like we usually think of like magic and illusions, or is it talking about legs? That's the question. 디 준주기 강바세저로 준주디 남주다 가르 미주대지도 팀주다 찍바 말해서 가서는 준주디 된다 띵인증이 또 줌니르와 아니 줌용문에 거라 자와치는 거래 다 미주대에 자와치고 말아 배는 자두발하게 찍주인데 매직대인데 배는 싱지라더니 독수치디 치우 나라 배와 따스지 배샤 도중문에 거라 자와치 말고 된다 두고 말아 준주세인데 문에 거라 자와치 두고 배 거랑 띵인지 곰니디 준주대에 가서는 신든 주비 해라치도 공고래 와
인다 준주 강바 세데 마게 람 마올라 요마르 야 람라 흉네마도 톱두고 말이 딜라 양다뽕 생기 톱고래 딩엘라와 아니 양다뽕 왔는데 디 창주 대진 뒤나라와 첨반예시아시 양다뽕과시 준주 강바 옹봉아 또봉아 세나니 양다뽕와디 톱이 강사지고 양다뽕와 세데 가서는 랑도기 내라 소소 집이더니 딘데 가서는 셰럽지 랑도기 내라 소소 집이 따위 차도기 셰럽지 끼네 딘데 기위미 발세지도 지금 딘데지 끼엔도 또기 아니 다 랑도 내라 첸다 준주 때문에 배는 게 된다 첸을 빼지셔 준주들라 주시라니 집이 주바되네 배나 미去수론이 18일 조마도디 삼발라 주니르와 준주 때문에 미 디가 바 삼발라 바 땅에르와 다음 가브리엘 티니 한지 추강을 조마토디 한 준주 때문에 추강을 바 로투바스에 그저기 때문에 자두 나시 자고 말 자두 있나 고 믹다야지마도 지금 된다 라바찬이 내가 지투고 말아 준주디 된다 오는 거를 두고 로아티 다 된다 준주 강바 시세디 준주디 로가샤 강바 시요 뒤에 고아디 팀 말했어 준주 강바스디 빼자와라마도 강바 오는 거를 말했어디로와 빼자니까 저는 배나 밀라 강바 요나 파주 도에 레라고 가서 도투고도 와스 디나신 띵인진게 디니 신에게 딘데 위로 실라순데 띵인진지 요나 아니 준주 때라는 디니 레라고 차고 그래서 준주 때라 예바도 띵인진지 고고 그래서 이두산에다 띵인진들라 아니 가서나 준주 강바스니 라이드 준주 때발라 예바로 코비 아니 강바다 잡아스 모두 지금 준주디 로가샤 강바디 로가샤네 디니 미기 강바스에 딘데 말했어 디식디 가서나 준주 강바 시세대 준주 라틴이 강바 시요 같은데 멤버체 준주 코랑라 에와지니르와 준주들라로 듬비톱기 준주 톱에제 ngo래 아로 왔다 듬바 잡고는 되니게 잡고 지는 고문이 아니 준주 톱에제 ngo래 어때니 디라 듬비 준주스 아니 준주 양 배전 잡으시네 띵인진 달리 인다 심네 탑 구도 같은 거 고문이 되니 준주 잡고 때문에 양 준주 톱에제 ngo래 양 아니 체들라 면자 생나말라더니 띵인지 망부 공부 또그 체들라더니 로와 콜라 미과 때봤음기 배나 진다 배나 가서나 최시라 단이 최신무불라 남사 우발라 통투게 우발레기 자와체투게 우발라 면도스죠로와 인다 파바 가리를 직다 직 로와디 라준바지를 되게 로와 파바 레온사 어디 최무부지라 따왔음 우발라 되니 통이 우발라 운영거라 자와체누게 면도 우발라기로와 딘적이다 고 가서는 개왕음이 걱정 디 셈비 준주 강바스 로와 아니 주비 준주 강바스도 다 하동을 했더니 로와 셰럽기 남주기 제바 체네 되니 띵인지 곰니 되니 가서는 준주 때 투베 차인데 아니 가서는 어디라 아니 나 주비 준주 강바스 다 준주 강바시디 준주 강바시스 준주다 강바 준주지라 강바시메 맞지 준주 죽당들 시여레스 듬비고니 죽당 준주고니 죽당 주비고니 죽당 셈비고니 죽당 다 디시고 강가 준주 강바래 단 준주 강바세디 양다봉왕도 톱니 람슈의 강사가 들어와 다 디기 가서는 랑도인치도 매맞지 신도인이 치도 준주 강바 보면 들어와 신 두자 신 되는 신백이다 신도인 자와라 아니 준주 쭈쭈 담미를 땜발라 때네 배나 가리래 배나 매기 직바 용사라 메시 투빙이 추기 준주 때네 추 때마들 들어와 야 추 직바 용사라 사이기 때네 준주 때네 양 춘조 가야라 소바 딘데치네다 준주 잠민다 디 강가 문내고를 두배 장장래 낸다 디 미주 자두 때에 직바 말해서 어디 디 쉬에디 딘데치 라스 그렇잖아 겐라페디 응음보시 통내 아니 우버라 우버 은에 자와제도 것은 가르 중과 이 저랑 디레 가서는 준주로와 셈비 준주가 봤을 때 셋이 잘해 셈비 준주가 개왕내 말라로와 준주 띵이 공백이 박자라 때네 세딜라 때네 응음보지 통점이네 디 우발라 남서 우발라스 면도민 면도 우발라 알레 우파디 차디 말아 말 차고 우바 말다 우발라스 면도민 우발라스 우발라스 면도 우발라 응네 거라야 되니 야치는 그밖에 담이 제어와 어디래 가단데 우바 말다 우발라 면도 우발라 면도민이래 So here we have now this term. The question is about a term. So, but Gemma went into a lot of detail about it. So there's this 4 legs of emanation. It's translated in this
section of this translation a little bit differently, but we're going to stick with that for the sake of the particular question here. So the 4 legs of emanation, and these are types of concentration. Now, when we say emanation, is that like ordinary magic? Is that like a magician or illusionist? No, it's not really like that, because with an ordinary magician, what they're doing is just for your eyes to see. It's just something that they make an illusion, and it's something that your eyes can see. But here, what we're actually talking about, the manifestation is from the concentration, from the power of concentration, actually able to function, to emanate things that have real function in the real world. You're able to accomplish like the production of some kind of actual functioning objects. So, and then a huge distinction to be made here also is that it's solely for the benefit of others, for the welfare of others, that this is done. And so after someone achieves the 8 excellent abandonments, or the 8 perfect abandonments, and they're someone who is on the path, they're a person who has achieved one of the 5 paths, then they are sort of abiding in this sort of understanding of pure ethics, their understanding of which actions are harmful and which are helpful, and living in accordance with that. Then this is the kind of person who would be able to do this kind of manifestation based on concentration. So for instance, if someone is come to a point where they need to have a bridge to cross, then a person with this power can emanate a bridge for them to actually cross, to actually emanate a bridge. If there's like a fire, then they can emanate water to put out the fire. If there's a need for water, if there's a need for water, they can emanate water. If there's a need to have fire, they can emanate fire, and so forth. So it's not just something that is visible, it's just an illusion that the eyes see, but they're actually emanating like functioning objects. And so then when we have the word the legs of manifestation, what's the point of using that term, the legs? That's just for an example. That's to give an example, because it's not referring to actual legs. But here the leg is like this, the attainment of the union of serenity and insight is like having legs. When you want to travel and move about freely, go here and there, you need to have legs to do that. That's what allows you to do that. So for a person who wants to be able to emanate these kinds of forms and objects, then they need to have the union of serenity and insight, or this serenity and have developed this concentration. And so in that way, it's just like the legs that are the main condition that enable this to happen, that enable this kind of emanation to occur. And so there are different ways of developing it, and that's what the text was describing. There's kind of 4 different ways of developing it, and so then we get 4 different names of concentration. So if you develop it just through your really strong desire and yearning, then that's the leg of emanation of yearning. If you develop it through a great, very powerful, joyous effort itself, just through your own effort, then that's called the leg of emanation of effort. If you develop it through the power of a previous lifetime, then that's called the leg of emanation of mind. I know I'm switching my terms a little bit from what I said before, but I'm sure you understand that's referring to the same things. So here Genla gave the example where someone who had this kind of power, like an example is like they saw just like Genla garet tongson umbara medog di temala di ngumbo tongson lain be ngumbo 말해 디 sembe 준주 강바 세지로와 sembe 준주 강바 또 sem바디 개왕마라 박자 유비 또기 세딜라 아니 고랑 준주 람상 땡 투겐지 차와래 빼는 바바니바 볼수인데 어디 레공기 아니 ngumbu 최ngum부 통화 잠기 면도 우발라 고랑 다가라니 띠 준주기 또기 띠네 통투에게 미발레 말해 SD 개왕마기 박자기 또기 중앙에 빼래 디 계란 이지미 대신 좀 더. ngumbo잖아 지금 행동 잡아지. Color blue color, green color. Okay. Yeah, so
so they just saw the color. So this was like a person who had this power from a previous lifetime, and they just saw the color blue, and then just from seeing that color, they're able to produce an undambar flower from that color blue. And then the other way of developing it is through analysis with wisdom. And so that one is called the leg of manifestation of analysis. So those are the 4 ways of developing it and the names that come from that. Thank you. I have a quick follow-up for that question. So it sounds to me like not all of these legs of emanation are necessary. Is that correct? And then if I understand that properly, is one more effective than another? shiga chatsang gogire bes kasi shiga mogona ni samjin the champagne drubiela that they nong ne chik the yaksha dabo chi yore bes pento chesha chi yore bes 원래 더 준주 강바 시가 이지미지 디 가스나 주버리스고 말에 가스나 코 깨단데 준주 강바 세대 된다디레 주주 나조 지역이 니 땡지긴 게 땡인진지라 준주 강바스고 다 딘데 준주 강바디 용당디 소수 고미실라 때네 가시로와 배주 숙침부 준주 숙침부 제발 때네 개개 요래 가시연 배 균역이 둔바와 아니 지금 숙침부라 때네 개봐요 그래 양 가시에 된다 개왕함이 바자도 개봐요 요래 가시에 띵인증의 시럽을 하동을 때네 개봐요 요래 디 소수수 고미실라 때네 직 두바 다라는 지고 그랬어 모두 시간님도 용고해요 말이 용해요 말했어 디가스는 개왕함이 바자도 요는 세들아 배주 침부 지고예요 말와 다 세들아 배주 지고 근데는 개왕함만 바자도 용해요 말와 디치도 곧 이제 용당지 시와라 그런 낭세기로 준주 강변 낭세라 준비 준주 강바야 요래 주비 준주 강바야 요래 디네스니 예와제와레스 낭세기 디 시간님도 용고해요 말에 아니 디 용투에 냠도 용해데 용투고 말해스 그러와 디 용해 미시바도 딱고 예와체바로와 다 딘나는 야쇼도지다 신전주비야라 깨지 시와이나 다 소수기로와 시라순데기 띵인지 신에달 하도 니가 송도주비 공바디 만년비 통니 아니 다 주준나서 지투고요나 어다디 딘데비 띵인지인데 다 준주가 뭐 초도주와 차대요레스 그러와 어다디 깨지 시엔데다 준주강바 세디 시디르와 네버도 두고 용도 시험 당도 지시 작은 게 다다지 거를 막고는 다디한 시간님도 고외는 가는 생걸 디 준주 띵엔진데 깨당디 로와 kilumena kedan jora bena marazu mi ma ke bena chi simje ma kedan gashi mendola ke gore gashi 공안나나 ke gore suzu ngam amingani ke kedan damida yorba ti 강가님도 용거를 쓰고 말와 디 디나시신 준주 강바세데 두비 용디로와 안딘데 두담민다가 카 시고는 두분 거레스 디 시간님도 용거 쓰고 말레스 그래서 디 에왈로 같이 어디를 주다 So yes, like you're thinking, it's not necessary to accomplish all 4 of these, and in fact, it's not really possible to. Why? Because this is just a way of dividing the legs of manifestation by way of their, the way they're generated, the way that they come in your practice or arise in your mind. So you wouldn't, for instance, like if you had the one that arises from imprints from previous lives, you wouldn't have to really put forward that much effort to develop it, and then you wouldn't need to develop it again from one of the other methods, right? So you would sort of develop it through one of the methods depending on your own tendencies and interests and habits and the kind of what makes sense for your mind or your practice. So they again are just 4 ways of generating it, just like we have different ways that living beings are born. Some are born from a womb, some are born from an egg, and so forth. So one sentient being, one living being wouldn't be born from all those different ways. They're just different ways of arising, of being generated. But if you're asking about what's the best or most effective in benefiting others, then we could say that the best that's most effective in benefiting others is the kind of leg of manifestation that is practiced or meditated on while
one is within the state of the union of serenity and insight, and without losing the power of the union of serenity and insight, to then meditate on this kind of concentration is the most effective. Okay, so then we'll stop here. Oh yeah, thank you everyone. Thank you. Good night. Thank you very much. Yeah, Thank you. Thank you. Thank you.